talked about some bone tumor with some non-neoplastic reactive conditions. But in this lab, we will talk mainly about some non-neoplastic conditions, the bone, muscle, and soft tissue. Okay? As you know, we have two types of bone, which are the cortical compact bone, اللي هو بيكون على البريفري بالنوت بونز، بيكون فيها فيرسيان سيستم. وفي عندنا السبونجي كانسيلاس بون اللي هو الانر بارت. ليش سبونجي؟ لانه بيكون في فورس، بيكون فيهم اوكي في ترابيكولي، في فورس in between، فيهم ايش؟ المارو element, hematopoietic element. So in this picture seen under the polarized microscope, you can see the normal architecture of the cancellous spongy bone, where you can see bone trabeculae, lamellated bone trabeculae appear as a parallel white lines of even dimension, regular يعني, and you can see some lacunae here and there containing osteocytes. In between, here you can see the hematopoietic elements composed of myeloid, erythroid, and megakaryocytic precursors. Okay, in this picture, compared to the previous one, you can't recognize the normal bone lamellated trabeculae. Instead, you can see this thick osteoid or bone formation. Actually, this is the second phase of a Paget disease. You know, Paget disease usually occur in patients older, more than 50. Okay, and it has three phases, right? The first phase is osteoclastic, mediated by osteoclast cell, lead to destruction of the bone. The second phase mixed osteoplastic and osteoclastic. يعني في عندنا osteoclast وفي عندنا osteoblast. وبعدين osteoplastic sclerotic phase. Here in this phase, this is the mixed phase because here you can see this line. These are osteoblast, lump, spindle cell. The function of osteoclast is to produce new bone, this new bone. At the same time, here you can see the osteoclast multinucleated giant cell destructing the bone. So this new bone formation, in addition to destruction, lead to formation of this thick irregular bone instead of the lamellated regular bone trabeculae, and this pattern is known as mosaic pattern of growth, which usually you can see in Paget disease. Okay, so you have to know the mosaic pattern of growth بيصير بالPaget disease. Okay. Okay, again, this is a picture of Paget disease. And seen under the polarized microscope, here you can see this mosaic or tile-like pattern of the growth due to ongoing osteoplastic and osteoclastic function. Clinical-wise, you know that in Paget disease, the alkaline phosphatase level will be elevated in the serum with normal level of calcium phosphate and parathormone. Okay. Type of some bone disease is the osteoporosis. Osteoporosis usually occur in elderly patients, especially female, in post-menopausal period due to decreased level of estrogen. So in osteoporosis, there will be accelerated bone loss and destruction. So the bone will be thinned and compressed, like this example of osteoporosis case in vertebral column. This, the second vertebral body from the right, is markedly thin and compressed comparing to the others due to loss of bone trabeculae in a case of osteoporosis. And this will put the bone at risk of fracture. And in this picture you can see an example of compressed fracture in a case of osteoporosis in the vertebral column. And here you can see the vertebral body is markedly thin and lost. And here is the area of the fracture which may occur due to any minor trauma. We have many types of arthritis. إيش تعرفوا types of arthritis ممكن تصير؟ Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, septic arthritis infectious يعني. إيش كمان في؟ gout arthritis صحيح؟ طيب. pseudo gout صحيح؟ osteoarthritis حق أوتوميلاك. أوكي. هلا رح نحكي عن some examples, some microscopic characteristic features in those diseases. First, in this picture, you can see two femoral heads, one at the left and one at the right. The femoral head at the left has a smooth, glistening articular cartilage, right?
Because this femoral head was actually removed due to fracture بس يعني صار في fracture وصار في femoral head replacement مشان هيك هو normal فعليا يعني السيرفس تاعه smooth و regular architecture is healthy okay but here at the right you can see that the femoral head is irregular thick and rough right this because this femoral head is involved by the process of osteoarthritis. ايش بصير بالاوستيوارثرايتس هو؟ اللي usually occur with aging and overweight patients. بالضبط بصير في loss بالcartilage, fraying, fissuring and loss of the cartilage والunderlying bone trabecularly بصير فيهم sclerosing وhibernation formation of a new bone. that's why the surface will be rough and irregular. اوكي فلازم تعرفوا انه ما انه هذا رف irregular معناها هاي osteoarthritis case smooth normal glistening هذا normal اوكي so here you can see two abnormalities in the picture which you can see in another example of arthritis which is rheumatoid arthritis. هلا بتعرفوا rheumatoid arthritis one of the type of arthritis that occur in a symmetrical fashion involve the small joints of the hand first, then may involve the wrist, the ankle, the elbows, with other joints. Now, here in this picture, you can see two deformities usually occur in rheumatoid arthritis. The first one is ulnar deviation. Ulnar deviation or ulnar drift معناها إنه fingers are tilted toward the ulnar side, out toward the little finger. This is usually occur due to swelling in the metacarpophalangeal joint. Okay. And the second abnormality is the swan neck deformity. ايش بصير بالswan neck deformity؟ هي involve الانترفالنجيال joint، ايش بصير فيهم؟ اوكي، فهلا يعني مين من الجوينتس بيكون flexed ومين extended؟ distal interphalangeal joint بيكون hyperflexed يعني toward the palm متجه والproximal بيكون hyper extended away from the palm. هاي الswan neck deformity. So لازم تعرفوا انه this swan neck deformity and ulnar deviation seen in rheumatoid arthritis. Another abnormality or clinical finding that you may see in your patient involved in rheumatoid arthritis is this nodule, which is called rheumatoid nodule, usually occur in subcutaneous locations at pressure point like the elbow joint, but rarely may be seen in visceral organs like the pleura of the lung. Okay. هلا رح نشوف microscopic picture للروماتويد arthritis التيبيكال picture. اوكي هلا الروماتويد arthritis بصير في فعليا هو عباره عن inflammation. هذا الانفلاميشن بيعمل destruction بالكارتلج وبالتالي destruction بالجوينت. So in this microscopic picture here you can see the synovial lining which undergo hyperplastic changes and nodular or papillary formation. Due to this underlying, this blue collection is actually lymphocyte and mononuclear cell. فهذا الانفلاميشن والhyperplasia اللي بتصير بالjoint lead to erosion in the cartilage and then destruction of the joint. Okay? فلو جبنا لكم هاي البيكتشر على هذا النودولار فورميشن الساينوفيال hyperplasia والليمفويد collection أو nodules لازم تعرفوا إنه mostly this is a rheumatoid arthritis. Okay? Okay, in this picture you can see the typical microscopic picture of rheumatoid nodule. يعني لو أخذنا section من rheumatoid nodule راح تشوفوا this central area of fibrinoid necrosis surrounded by palisading of mononuclear lymphocyte and epithelioid histiocyte. هلا at this power it's difficult to recognize the epithelioid histiocyte, but you have to know إنه بيكون في palisading of epithelioid histiocyte and mononuclear cell around this pinkish area of fibrinoid necrosis. اوكي حكينا other type of او types of arthritis. حكيتوا الجاوت arthritis والسودو جاوت arthritis. هلا يصير بالجاوت ايش الكوز of arthritis؟ Okay, so this lead to deposition of urate crystal in the joints and tissue which lead to destruction of the joint. Okay, طيب والسودو جاوت، طب ايش نوع الكريستال بالجاوت؟ بالجاوت صوديوم يوريت كريستال. طيب وبالسودو جاوت هي نفس الشيء بيكون في acute, sub-acute و chronic attacks of arthritis due to deposition of calcium pyrophosphate dihydrate metabolite. اوكي طيب هلا بما انهم بيشبهوا بعض والتنتين فيهم يعني metabolic deposition المفروض يكون يعني في طريقه ان نميز بين هدول الكريستال of gout and pseudo gout. هلا actually if we aspirate a fluid
from any joint involved by gout disease and we see it under the polarized microscope, المفروض إنه we can recognize from the shape the type of the crystal. إيش بيكون الشيب of the crystal بالgout؟ needle shape وبالبايروفوسفات كالسيوم إيش بيكون شكلها؟ مين بيعرف ايش شكلها بيكون؟ بتكون رومبويد معينية الشكل. طيب هلا رح نشوف pictures لأنه مطلوب منكم to recognize التايب من الشيب تحت ال polarized microscope. But first, gout arthritis, the patient may come complaining of deposition of uric crystal in the soft tissue, tendon and ligament lead to formation of ايش بيسموها لما تعمل deposition او نديول من اليوريك crystal؟ tophi. ممتاز. So the patient may come to you complaining of tophi. Those tophi are due to accumulation of uric crystal. هلا microscopically the appearance of uric crystal of tophus بتكون this pale or pinkish area اللي هي deposition of uric crystal. بس اليوريك crystal عادة dissolved بالفورمالين إلا إذا عملوا fixation بالالكحول may be seen بالتيشو. Okay, and this area of whitish or pale area of uric crystal, dissolved uric crystal, surrounded by palisade of epithelioid histiocyte, multinucleated giant cell, and mononuclear cells. Okay? Okay, حكينا تحت ال polarized microscope shape of the ايش الشيب لهدول الكريستال؟ needle shape معناها this is monosodium urate معناها this is a gout arthritis. هلا في شغله ثانيه انه حسب النيجاتيفيتي او البوزيتيفيتي تحت البولارايز مايكروسكوب عاده الجاوت بتكون نيجاتيف، مش مطلوب منكم تعرفوا اكثر انه بيختلف بالكلر حسب الكومبنسيتور والالاينمنت عليه. بس اعرفوا انها نيجاتيف تحت البولارايز مايكروسكوب. بحكي لك هي في ديفرنت كلر انه ريد او يلو حسب الالاينمنت للكومبنسيتور معاه ولا بيربنديكولار، مش مطلوب منكم هذا الشيء. المهم تعرفوا انها بتكون نيجاتيف تحت البولارايز مايكروسكوب الكلرز تبعها. والسودو جاوت شو بتكون؟ ممتاز. اوكي سو ايش رايكم بهاي الكريستال؟ rhomboid in shape. This was a calcium pyrophosphate dihydrate crystal in a case of pseudo gout. اوكي؟ فبتعرفوا يعني لو حكيت لكم ايش نوع الكريستال هاي وتعرفوا انه او يعني اي ديزيز تنشاف بتعرفوا انه هاي سودو جاوت ودي جاوت. اخذنا هلا كروس سكشن من السكيليتال ماسلز وشفنا تايبس للمسل فايبر تحت الميكروسكوب. How many types of muscle fiber do we have? 2. طيب ايش الديفرنسز بين تايب 1 وبين تايب 2؟ aerobic. فبالتالي في a lot of mitochondria oxidative enzymes. وتايب 2 glycolytic بيكون في glycogen كثير. وتايب 1 بيكون فيه شو بالنسبه للليبيد؟ تايب 1 فيه a lot of lipid وتايب 2 بيكون little amount of lipid. تايب 1 بيشتغل بالsustained twitch sustained movement وتايب 2 بالsudden movement. اوكي؟ طيب خلينا نيجي هلا على لو بدنا نعمل لهم staining like the picture you see here you can recognize that we have light muscle fiber and dark muscle fiber. Checkerboard pattern زي الشطرنج. Right. طيب, this is according to the staining. In this picture, this was stained with 80 base stain at pH of 9.4. So you have light color and dark color. The light color are type 1 and the dark color are type 2. طيب, هلا لو تتوقعوا انه لو عملنا نفس ال 80 base stain بس على pH different 2.4 for example راح يضلوا الكلرز نفس الشيء؟ بيصيروا العكس. right ممتاز. so you have to know انه ال pH بنعمل عليها هذا الستين بناء عليه بينعكس الكلر تحت الميكروسكوب حسب البوزيتيفيتي. طيب
فبالتالي we have two types من المسل فايبر type 1 و type 2 بيبينوا دارك او لايت حسب نوع الستين وحسب البي اتش اللي انعمل عليه الستين. Here the light color is type 1 and dark color type 2 والستين 80 base stain على pH 9.4. طيب هاي عبارة عن ناد اتش ستين that recognize the oxidative enzyme. برضه أعطتنا two colors لأنه النورمال إنه في two types من المسل فايبر type 1 and type 2. But here because the stain recognize the oxidative enzyme كانت darker type 1 and type 2. اوكي شو رأيكم بهاي البيكتشر؟ How many type we have in muscle fiber? Type 1 ولا type 2 أكثر؟ ومين اللي وليش؟ طيب أكيد ما بالك مبسوط. تايب 1 ولا تايب 2 شايف قدامك أكثر؟ ليش؟ ايش؟ طيب احنا عندنا 1 تايب ولا 2 تايبس من المسل فايبر؟ بنفس الاماونت ولا في واحد بريدوميننت اكثر؟ تايب 1 اكثر لانها ناد اتش ستين داركر. طيب ايش تفسيرك لهاي الكيس؟ احنا عندنا شفنا بالنورمال بيكتشر انه في عندنا 2 تايبس، ليش هون في 1 تايب؟ تفضل احكي لنا ايش رايك؟ ايش؟ هاي ناد اتش ستين زي الستين اللي شفناها بالبريفيوس بيكتشر مباشره. شو شفنا 2 تايبس؟ لا شفنا بعديها ناد اتش ستين. ممتاز. زميلتك بتحكي هذا عباره عن شيء بنسميه تايب جروبينج due to de-innervation of the muscle fibers. يعني اللي صار انه بما انه احنا عندنا 2 types من المسل فايبر كل نوع is innervated by special neuronal axons. صار في de-innervation or cuts بالinnervation عن type من هذول ال 2 types. فالadjacent nerves صارت تعمل sprouting وتعمل innervation لهذول de-innervated muscle fiber. فبالتالي بصير شيء اسمه type grouping بانه بصيروا كلهم بنفس المسل fiber type. اوكي؟ طيب skeletal muscle. هلا رح نحكي عن some abnormalities about the skeletal muscle. ايش بتعرفوا diseases may affect the skeletal muscles؟ بيكر، دوتشين، هدول كلهم اسمهم muscular dystrophy. What else؟ شو كمان بتعرفوا؟ non-neoplastic. ايش بتعرفوا؟ glycogen storage disease may affect the muscle. Right. شو كمان؟ ايش بتعرفوا كمان؟ inflammatory myopathy مثل بوليميوسايتس ديرماتوميوسايتس. ايش كمان تعرفوا؟ طيب والانبورن ايرور اوف ميتابوليزم الايون شانل ديزيزز may affect the skeletal muscle. اوكي حكيتوا لي اول شيء في الماسكولار ديستروفيز في منهم الدوتشين والبيكر. ايش الكوز للدوتشين والبيكر؟ قبل ما نشوف الميكروسكوبيك بيكتشر. mutation بالجين على كروموسوم X that encode الديستروفين. ايش هو الديستروفين؟ صوتكم شباب. ممتاز. stabilize الممبرين. طيب ايش بيكون الاماونت لهذا البروتين بالدوتشين ديزيز؟ completely absent. بالبيكر ديزيز بالتالي ايش تتوقعوا بالنسبه للكلينيكال مانيفستيشن لهذول التو ديزيزز؟ مين مايلدر؟ مين ايرلير ات ايج؟ مين فيتال؟ صحيح. Duchenne more severe, present at younger age, more progressive and eventually fatal. ممتاز. طيب خلينا نيجي بما انه مطلوب منكم الهيستولوجي او الباثولوجي وايز اللي هو الميكروسكوبيك فايندينج على الدوتشين ديزيز. ايش بنشوف؟ فيتشر تحت الميكروسكوب. عدوا لي اياهم قبل ما نشوفهم على البيكتشر. ايش رايكم؟ ايش بنشوف؟
adipose tissue صحيح. طيب ايش بنشوف in general؟ Okay, fibrosis, adipose tissue. هلا to start with, you will see a variable size muscle fiber, في small في large. Areas of degeneration and areas of regeneration. Okay, صحيح. And infiltration زي ما حكوا زملائكم by fibrous tissue and fatty tissue. That's why the patient will come to you complaining of pseudo hypertrophy مع انه في loss بالmuscle fiber بس due to fatty infiltration بيكون في hypertrophy بالmuscle. هلا usually المسل involved بالدو chain بيكونوا proximal muscle weakness بعدين بيصير progressive على 10 years بيصير wheelchair dependent وعلى second or third decade death بيصير due to cardiorespiratory causes. طيب ايش رايك؟ ايش شايفه بهاي البيكتشر؟ احكي لي. انت ايش شايفه؟ في inflammatory cells infiltrating muscle fiber، ايش كلهم نفس السايز ولا different sizes؟ في small وفي large، ايش رايك؟ السمول regenerating ولا degenerating؟ Okay, so here you can see variable muscle fibers. We have large and small infiltrated by lymphocytes, and in between there is fatty and fibrous tissue infiltration in a case of Duchenne disease. Another picture seen using the trichrome special stain where you can see the fibrous tissue in between, and here variable size muscle fiber, fatty infiltration and inflammatory cell. طيب مطلوب منكم كمان انه تعرفوا الاميونو ستيننج لو استخدمنا الاميونو بيروكسيديز انتي بودي تو لوكالايز الديستروفين على السيل ممبرين. طيب هلا لما نحكي this is a positive يعني البروتين بريزنت، ايش رايك؟ كيف بيكون الكلر واذا بوزيتيف لهذا الاميونو ستين؟ بالنورمال. يعني شو رايك هاي البيكتشر نورمال وليش؟ فسر لي، تقرا ليش اكثر من البيكتشر. ايش رايك؟ هاي نورمال دوتشين ولا بيكر؟ هاي احنا عاملين اميونو ستين يا جماعه باستخدام انتي بودي لوكالايز الديستروفين، والديستروفين على الممبرين تاع المسل فايبر، اوكي؟ او المسل سيل. ايش رايكم بهاي البيكتشر نورمال ولا شو؟ نورمال. ليش؟ وين الديستروفين؟ ورجوني اياه. يعني البراون كلر هو الجولدن او البراون، جولدن لا الان بتوين لا. هلا الاميونو لما تكون بوزيتيف البراون كلر هو البوزيتيف، شايفين البراون كلر اللي على الممبرين مباشرة وهو ديستروفين على الممبرين، هاي بوزيتيف، اوكي؟ هذا النورمال لانه the brown color is the positive وموجود بكل السيلز، النورمال لانه ديستروفين موجود. طيب البيكتشر اللي بعديه هذا سيم ستين بس ده بيشنت ثاني كان completely lost, so this is a case of Duchenne. واللي وراها ليش؟ those cells totally absent dystrophin فيهم، هذول السيلز موجود، so في معناها dystrophin بس الامount is done normal. So this is like usually or mostly a case of Baker disease, okay? طيب حكيتوا في عندنا شيء اسمه inflammatory myopathy، في منهم البوليميوسايتس والديرماتوميوسايتس. ايش رايكم بالكوز للبوليميوسايتس والديرماتوميوسايتس؟ ممتع لا صح؟ احنا قاعدين شو ورانا؟ لا بكون من 11 12 ونص. ايش احكوا لي ايش الديفرنسز بين البوليميوسايتس والديرماتوميوسايتس؟ ايش بنشوف تحت الميكروسكوب؟ شو الكوز؟ عشان اشرح لكم البيكتشر هسه. طيب ديرماتوميوسايتس، بوليميوسايتس من اسمها ايش بتفرق الديرماتوميوسايتس؟ في سكين انفولمنت اللي يوجوالي بيكون على شكل صوتكم على شكل راش بيكون around the eyelid. طيب عادة البوليميوسايتس autoimmune mediated by CD8 positive leukocyte destruction of the muscle fiber، والديرماتوميوسايتس عادة vasculitis mediated.
طيب ايش معناها بدنا نشوف تحت الميكروسكوب بالبولي مايوسايتس؟ حكينا lymphocyte او leukocyte mediated destruction of the muscle fiber. So as you can see here, there is a muscle fiber destructed or destroyed by loose inflammatory infiltrate simply. هلا dermatomyocytes تشوفوا فيها شيء ثاني perivascular atrophy. مش مطلوب منكم صور بالله بعد dermatom. The same picture here, you can see inflammatory cell infiltrating the muscle fiber and destructing them. ننتقل لآخر موضوع اللي هو السوفت تيشو. طيب هلا شو شايفين in this picture؟ حد يعمل لي description. اوكي يعني انت شايف سبندل سيل بروليفريشن هير جوات كولاجينس ستروما. هلا بنشوف هاي البيكتشر. طيب هل هذا الليجن ويل circumscribed ولا infiltrative invasive؟ Because it infiltrates the skeletal muscle here and the fatty tissue as a periphery of the lesion. هلا اوكي actually this is a desmoid tumor او الاسم الثاني له fibromatosis. في عندنا ممكن نعمل classification 3 types حسب السايت: abdominal, intra-abdominal, extra-abdominal. في عندنا superficial والdeep. هلا على كل الأحوال it's a low grade tumor or lesion but it's aggressive by its local invasion لأنها بتعمل infiltration للsurrounding tissue. مشان هيك لما يعملوا surgical excision بياخذوا safe margin كويسة لأنهم بيكونوا عارفين already إنه this is an infiltrative tumor حتى ما يصير إيش recurrence in the future. Okay. So this is the higher power magnification where you can see a proliferation of myofibroblastic spindle cell in a fibrous stroma infiltrating the adjacent muscle and fatty tissue. Okay, so this is a low-grade fibromatosis or low-grade tumor fibrous tissue اللي هو fibromatosis. طيب ممتاز. ايش شايفين في هاي البيكتشر؟ هذه بوسترز. ايش رايكم فيها؟ يعني لو حطيت لكم this picture لحالها، هلا احنا شايفين clear vacuoles most likely انه هاي ليبيد لانه الليبيد بصير له extraction وبيروح بالبروسيسنج بالفورمالين مشان هيك بيبينوا زي empty vacuoles دليل انه هدول of lipid origin. طيب لو جبت لكم هاي البيكتشر حكيت لكم is this normal؟ benign؟ malignant؟ benign. It's normal. يعني انه في tumor I mean. يعني لايبوما ولا بناين اديبوز تيشو عند البيشنت؟ ليش لايبوما؟ ايش تفرق هاي عن البناين؟ هاي انا شايفه اديبوسايت ما فيهم بروميننت نيوكليوس، ما في لايبوبلاست اللي بريميتيف ايماتشور سيل اللي بنشوفه مثلا في المالجنت تيومرز، نفس البيكتشر للنورمال. ليش هاي مثلا سموها لايبوما ما سموه نورمال اديبوز تيشو عاديين يعني زي اي حدا بالدنيا عنده اديبوز تيشو، صح؟ عامله ماس. ممتاز. لانها جروسلي كانت عامله ماس. يعني بدنا نحكي انه اللايبوما مايكروسكوبيكلي تكون the same as the normal adipose tissue بس انها عامله lobules وعامله ماس جروسلي. اوكي. طيب this is a gross picture of lesion will circumscribe has a yellowish homogeneous cut surfaces بس تحت الميكروسكوب هذا اليلوش كلر دلنا انه هذا اوف ليبيد ديفرنشيشن او ليبيد اوريجن. تحت الميكروسكوب طلع لو جريد لايبوساركوما. ليش؟ لانهم شافوا اللايبوبلاست. هلا رح نشوف اكزامبلز على لايبوساركوما. Here you can see one example of low grade liposarcoma. طبعا باللايبوساركوما you have to see lipoblast. اوكي اللي هم بيكون في لهم two forms. الفورم الاول انهم يكونوا سيجنت رينج فورم. مش حكينا بالنورمال بنشوف فاكيول ما في بيكون بروميننت نيوكليوس على البريفري. اللايبوبلاست بتشوفوا شيء مثل السيجنت، بيكون في نيوكليوس على البريفري وبتكون بروميننت وإيريجولار. ايش النوع الثاني من اللايبوبلاست؟ احكي لنا. ايش التيبيكال لايبوبلاست كيف بيكون شكلها؟ احكي لنا تعرفها؟ كويس. ممتاز. طيب النوع الثاني بيكون في central nucleus indented by multiple vacuoles. هلا رح نشوف ببيكتشر typical lipoblast. اوكي؟ طبعا في انواع من اللايبوساركوما، في well differentiated atypical liposarcoma، في الميكزويد اللي بنشوف فيها ميكزويدش ماتريكس، وفي دي differentiated يعني كانت well differentiated وصارت في area higher grade، وفي البليومورفيك. ما لكم بالتايبس باللاب، اكيد بالثيوري ما بعرف يعطوكم اياهم ولا لا.
المهم انه here you can see that this is a high grade liposarcoma لانه كان مليان lipoblast, but still there is many adipocytes to tell you that this is a tumor of lipidic origin. طبعا رح ناخذ higher power. هاي typical picture لللايبوبلاست، شايفين signet ring prominent nucleus، وفي عندنا mitotically بتكون active صحيح للتيومر، وهون multiple vacuoles وعاملين indentation للنيوكليوس. اوكي؟ يعطيكم العافيه.